But also today we're having a conversation that is very timely, very important, very critical for this region. This is a conversation about what feminist transitional justice means and what has been and what still is the role of women in defining what justice means for them. The importance of this conversation is that it's about a South-South conversation between amazing activists from Lebanon and Syria and activists from and officials from Chile, from Colombia, and from Mexico. And I just wanted to frame and explain why are we having this conversation. First of all, the idea came in discussions with my dearest friend and one of the most amazing, most creative, most resilient, and most courageous activists, Wadad Halawani, we owe her this conversation, and we owe her all the efforts that are being done in making the issue of forced disappearance in Lebanon not disappear. That's why we are here. That's why there has been some advances in Lebanon, despite the intentional efforts of consecutive governments to make everybody forget about this issue. So thank you, Wadad. It's a great honor to have you with us. And Wadad has just published her biography, and the first thing that comes to mind, we will have a chance, some of you, not all of you, to have Wadad's book in Arabic, inshallah soon in other languages as well. Wadad's book exemplifies what we know as, or the immense feminist contribution, which is that the personal is political. Her lived experience is not just a personal experience, it's a political experience. And which leads me actually to the conversation with our Syrian colleagues, whom I would also like to say feminist activists, because they have been at the forefront of demanding justice and of framing what justice means from the perspective of women, from the perspective of feminist activists. And in doing this conversation, we wanted to bring in 3 countries from Latin America that have made remarkable strides in addressing the issue of forcibly disappeared. And I mean here Chile, Colombia, and Mexico. And I just want to say here, it takes immense political will, and it takes a lot of courage and humility for any state to recognize the injustice, to recognize the harm, and to do something about it, and to make sure that all efforts are extended so that it doesn't happen again, and to rebuild based on the truth, not based on lies or let's pretend nothing has happened. And that's the importance of this South-South conversation between Lebanon, Syria, and these 3 countries. And I take this opportunity to thank dear friends of the Asfari Institute, Ambassador Edwin Ostos Alfonso from Colombia, Ambassador Marcus Correa from Chile, and Ambassador Francisco Romero from Mexico. And most of you also cover Syria, so this is also a great opportunity for this dialogue. I want to end by saying this is, actually no, I'm not ending, I still have a few points, by saying that this is the beginning of a series of events dealing with feminist transitional justice, the importance of memory, and the importance of the work of feminist activists in making sure that we face this horrible truth and we do something about it. In November, we will be, with the guidance of our wonderful friend, organizing a workshop for Syrian activists on oral history, gender and oral history, particularly targeting young feminist activists from Syria. And in December, with our friend and colleague, Sana Yazigi, we will be hosting first of all, the launch of, you'll talk about it later, the book on the importance of art in archiving
the truth and archiving the conflict. And it's with great pride that we will be hosting this exhibition here in Lebanon in AUB with a series of talk. And I also want to say that I would be remiss if I didn't mention that there is more and more recognition of this work that's being done by feminist activists. And today we celebrate 2 awards that Women Now have received, the Women's Freedom Award and the Peace in Progress Award. And I think this is a recognition of the amazing work that they're doing in amplifying the voices of women and women's lived experiences of conflict, of forced disappearance, and also the struggle for the truth. So congratulations. Before I give the floor again to our co-organizer and our partner in crime, I want to thank our colleagues at the American University of Beirut Mediterraneo, our twin campus in Paphos, with whom we are preparing a subsequent conversation with feminist activists in Cyprus, looking at this particular, of course in scale it's going to be quite smaller, but yet nevertheless the issue of forced disappearance and the women's struggle for the truth. Within AUB, I want to thank first and foremost our colleagues at the Department of History and Archaeology, notably Professor Nadia El Cheikh, who will be moderating this talk. Professor Nadia El Cheikh is, may I reveal this, is at the same time from Lebanese, Syrian, and Colombian. And we thought also as a historian and as somebody who specializes also in gender and oral history, we are really honored to have you with us and for you to have agreed to moderate this. And also Professor Makram Rabbah. Makram is a dear friend who has been organizing, amongst many other things, 50 years of the Lebanese war, a series of discussions, which he has called forced amnesia. For 50 years of amnesia, and I think this is part of making sure that we don't forget. And he's not with us because he's traveling. I want to thank, this is also in collaboration with the Mohammad Atallah Chair for Ethics, Professor Bashar Haidar, who was with us as a moderator when we first hosted Sana Yazigi and the first edition of their book. Thank you so much. I'm sorry that I have taken a long time. I want to introduce His Excellency Edwin Ostos Alfonso, the Ambassador of Colombia in Lebanon. And thank you so much for your collaboration and for agreeing to be with us. We will have a welcome keynote remarks from Ambassador Edwin Alfonso, and then we will give the floor to Professor Nadia El Cheikh, and then for the panel, and then to our guests from Latin America who will join us online. Please. Dear Dr. Lina Abou-Habib, dear professors and members of the American University of Beirut at the Asfari Institute, dear Ambassador of Mexico, dear Ambassador of Chile, distinguished guests from the civil society, organization, and journalists that are present today, distinguished guests from Lebanon and Syria, ladies and gentlemen. It is a privilege to be part of this important event hosted by the Asfari Institute of the American University of Beirut, to whom I'm deeply grateful. In partnership with the distinguished Embassies of Mexico, Chile, and Colombia, whose experiences we bring to this forum today, are highly important for the protection of women and gender equality anywhere in the world. We are honored to join in this space that brings together voices from Latin America, Syria, and Lebanon to reflect on feminist memory and transitional justice. In the case of my country, the Colombian peace agreement offers a unique and powerful example of how gender can be placed at the heart of reconciliation. The final peace agreement signed in 2016 was one of the few in the world that integrate a gender perspective from the very beginning.
This was not an afterthought, it was the result of tireless advocacy by women's movement, civil society, and survivors of violence. The creation of a gender subcommittee during the negotiation was a historic step. It ensured that the voices of women, combatants, civilians, victims of sexual violence, displaced leaders, and heads of households were not only heard but actively shaped the term of peace. The agreement recognized that women has been among the primary victims of the conflict, suffering not only physical harm but also emotional, social, and economic devastation. But Colombia's experience also shows that women are not just victims. They are agents of change. The Through Commission documented over 10,000 testimonies from women, revealing not only the depth of suffering, but also the strength of resistance. These stories have helped shape a new narrative, one that centers feminist memory as a tool for healing and transformation in Colombia. The Special Jurisdiction for Peace in Colombia has institutionalized gender justice through its Gender Commission, which ensures that all procedures are sensitive to the differentiated impact of violence. Macro Case 11, for example, investigates gender-based and sexual violence as central crimes. This is a major achievement in transitional justice. Moreover, Colombian peace process has led to restorative justice mechanisms that acknowledge the structural inequalities exacerbated by conflict. It has prioritized psychosocial support, legal reforms, and political inclusion for women and LGBTIQ individuals. It has also recognized the importance of rural reform, granting land access and credit to displaced women and supporting their cooperatives. In alignment with these domestic efforts, Colombia has embraced a feminist foreign policy launched in 2023, which seeks to promote gender equality, human rights, and peace beyond its borders. This policy positions Colombia as a global advocate for inclusive diplomacy. It is a commitment to ensuring that the lessons learned at home contribute to global conversation on justice and equality, just as one we are having today. As we gather today, let us remember that Colombia's journey is not isolated. It is part of a broader movement for justice, memory, and peace. The solidarity between Latin America, Syria, and Lebanon is a powerful reminder that transitional justice must be global, intersectional, and inclusive. We stand with all of these who seek truth, dignity, and peace, especially the women who continue to lead the way. Thank you very much for allowing me to be here today. I just want to explain you some of the slides that I have here that are also really important maybe for the presentation I did. This is an example of how women, they were inside to try to recognize the crimes that were committed against their sons, their daughters. So they work together with the former people who violate them or who try to gain against these rights. And there are some process in order that the people could have any kind of visualization of them. Maybe there is another of the topic that I have today for you, because this could be also extremely relevant. This is very important also in Colombia, to give land to women, to give property to women, because that is the way of the current government to try that women could be with his own incomes. Because one of the problems that we had in Colombia is that they depends always on men, the head of the family. But in Colombia, this has changed dramatically after the process that we have in the country. For example, in here you can see the president of Colombia, Gustavo Petro, giving property of lands to the head of families in different regions of Colombia. So prioritize land access for rural women, legal support and credit for land ownership, participation in land adjudication and formalization.
So these are some examples. This is about we create with the peace process a special jurisdiction for peace. This is special to recognize the crimes and to know how we are going on, trying to know what are the crimes that were committed by all the violators in Colombia. And maybe this is important. This is the final that I just want to report. Just give me 1 minute. From the very beginning of the peace process in Colombia, women, a special movement from women also were pushing the government. And they say to the government, we want to be part of the peace process because we are victims. So since 2012, they were part of the dialogue of peace that were made in La Habana, in Cuba, because they really pushed the government on that time in order to be part of the political solutions. So these are some elements that are really relevant also for the process that we had in Colombia. I hope that it could be interesting for all of you. Thank you very much. I appreciate it. Thank you, Ambassador, and I think thank you for framing the conversation and using the example of Colombia. We will hear the examples also from your other colleague from the capital and also from Mexico and from Chile. So thank you so much. I'm going to invite Professor Nadia El Cheikh, our moderator, and our speakers to join, and we're beginning with the first segment of this conversation. May I just say, تفضلوا, Roula, Sana, Hayma, Leila, Wadad, أول شيء. I'll just take this opportunity to say that after we finish this conversation, we will have a reception on our terrace. So please, you're all welcome to join us. I'm very happy to welcome you to the opening event of the Asfari Institute series on feminist approaches to transitional justice, memory, and peace building. Today we have voices from Lebanon, Syria, Colombia, Mexico, and Chile to explore how women have transformed personal grief into collective resistance and memory into action, particularly in the ongoing struggle against enforced disappearance. Feminist memory work is not simply about preserving stories, it's about demanding accountability, affirming the dignity of the disappeared, and building futures grounded in justice. Through personal testimonies, archiving practices, and grassroots advocacy, women have redefined what justice can mean, especially when institutional processes fall short. So this evening marks the beginning of a series that seeks to not only document this work, but to deepen our understanding of its political significance. We begin with Wadad Halawani, a pioneering figure in Lebanon whose long years of tireless activism demonstrate the critical role of feminist memory work in times of conflict and absence. Her work reminds us that memory is a site of resistance. Next, we will hear from Syrian feminist activists whose courageous work has emerged from the heart of one of the most devastating conflicts of our time. The reflections will shed light on how women have not only endured the brutality of war, displacement, and authoritarianism, but have actively resisted erasure by preserving memory and truth. Finally, we will be joined by officials and activists from Mexico, Colombia, and Chile, who bring the weight and wisdom of decades-long struggles for truth, justice, and recognition. Their experiences provide powerful insight into how feminist movements have challenged silence and state impunity for generations. So I start with the Lebanese, Wadad Halawani. بالعربي رح أسأل السؤال. لقد أمضيت أكثر من 4 عقود في توثيق قصص شخصية عن الاختفاء القسري. ما الذي يعنيه لك سياسياً وشخصياً تسجيل هذه القصص؟ ولماذا قررت أخيراً كتابة قصتك الخاصة؟ وما الرسالة التي تأملين أن يقدمها كتابك وتجربتك للعائلات السورية التي تواجه صراعات مماثلة؟ رح أبلش مباشرة جاوبك دكتورة نادية قد ما بعرف جاوب. حقيقة بلشت قصة
وداد قصتي مع خطف زوجي وحبيبي عدنان في العام 1982 وكان قد بدأ في لبنان حرب منذ 75 1975 وفي العام 1982 حرب بلبنان أو الحروب في لبنان هي فيها عدة حروب ما بين حرب أهلية ما بين اجتياح إسرائيلي ما بين حروب داخلية بين الأفرقاء اللبنانيين وبين الفلسطينيين والسوريين إلى آخره. علاقة الحب التي كانت تجمعني بعدنان والتي ما تزال يعني كنا كتير أحباب. راح أحكي معلي بالنسبة للترجمة بيمشي الحال أحكي عربي مثل ما بنحكي. فحقيقة بلشت فتش عدنان من لحظة يلي اجوا أخذوه من البيت. بلشت فتش عليه وصدقت القصة واعتبرتها كما قيل لي المسلحين يلي اجوا على البيت انه تحقيق صغير بحادث سيارة ولكن حتى اليوم يعني بعد كم يوم بصيروا 43 سنة بعد التحقيق 5 دقائق لم ينتهي. وخلال طبعا ما بدي احكي كثير عن المعاناة بس انه فعلا بلشت هيك الحرب اقتحمتنا اقتحام على البيت. كنت انا وعدنان وطفلين واحد عمره 3 سنين والكبير عمره 6 سنين. ففجأة لقينا حالنا انه هيك صرنا كتير قليل وحدنا واختل توازني مش بس توازني يعني اختل توازن البيت. طبعا ما بدي طول كتير لانه في كتير اشياء نحكيها. كتبت مش من زمان طلع الكتاب ذاكرة ليست تمضي. كتبت لانه بعدني بحبه لعدنان بعد ما نسيته وما رح انساه. وحسيت بالمجتمع صحيح صار نضال بعدين صار نضال توسع. بعد شهرين من انا وعم فتش عدنان بلشت فتش عن كتير بيشبهوا لعدنان عن ميات بعدين صاروا ألف. كنا عم نعيش في مجتمع حرب ومجتمع ما بعد الحرب. أنا حتى اليوم نحن كأهالي مفقودين ما بنسمي الحرب والسلام لأنه في حرب وما بعد الحرب. وكأنه صار يتم التعامل أو النظرة إلي وكأنه أنا هيك خلقت تكون زوجة مفقود أو تكون رئيسة لجنة أهالي مفقودين. أهالي المفقودين كأنه خلقوا هن أهالي مفقودين أولادنا كأنه كتب عليهم. وبالتالي حسيت لا إنه أنا بدي بعد 43 سنة بدي أقول لا أنا وداد أنا إنسان طبيعي أنا بحب الحياة وولادي بحبوا الحياة. وكذلك ينطبق هذا الأمر على كافة عائلات المفقودين. ووجدت إنه هناك حاجة لأقول للناس بهالكتاب إنه فعلاً نحن مثلكم ونحن منحب الحياة ونحن حقنا نعيش بأمان وحقنا نستعيد ما انسرق منا. وكانت هيدا الدافع للكتابة لأقول إنه أهالي المفقودين هن بشر. وداد حلواني هي مثلكم مش بس تتظاهر مش بس تكتب بيانات مش بس بتعيط بالشوارع وبتصرخ وبتنقمع. فكل هيدا اجا تيقول ستوب لا في قضية كمان. فكتبت لأقول إنه مش بس خطف عدنان كتبت تأسأل ليش خطف وما في سبب ليخطف ليس مجرما وليس قاتلا وليس سارقا. وبالتالي كان بدي أقول ليش صار هيك وإنه هيدا الظلم غير المبرر مفترض إنه ما ينسكت عنه. هيدا الظلم لازم نعود إلى الحقيقة وإلى العدالة. فما بعرف قديش هون بدي أقول هيدا الشيء إنه بالأخير كتبت تقول شو صار وتنكر اللي صار وتقول لازم هيدا اللي صار لازم يتعالج
من قضية عدنان وشخص عدنان إلى أن يلحق آلاف المفقودين والمخفيين قسرا. الرسالة التي تأملين أن يقدمها كتابك للأصدقاء السوريين؟ أصدقائي السوريين أكيد ما فيني أقول لهم رسالة، لأنه أول شيء أنا بزقف لهم فعلا بالنضال. لا ألغي أنه كان في لقاءات عديدة تمت بلبنان أو خارج لبنان مع صديقات وأصدقاء سوريين، كنا نلتقي ونتناقش ونحكي عن التجربة اللبنانية، وأكيد قدرنا نوصل بعض الاشياء واللي تمت الاستفاده منها، ولكن بعتبر في خصوصيه بين الحرب بلبنان وبين الحرب بسوريا مختلفه جدا، وبالتالي كان يعني طريقه يعني رفع او القتال ضد هذا العنف اللي ضد الشعب السوري انه كانت مختلفة عن الحرب اللبنانية مثل ما قلت اللي كانت حروب بقلب بعضها، وبالتالي لا أنصح، يعني ما فيني أنصحهم لأنه مثلهم بالعكس خطوا خطوات متقدمة جدا. ما فيني أقول غير سجلت أنا أنه بالتضامن، بوحدة الصفوف، تحديد الأولويات، هودي أكيد دي عملوها. إشراك العائلات، أهم شيء أن يتم إشراك العائلات المصابة أو التي تعاني من الإخفاء القسري، إشراكهم بكل التحركات والاستماع إليهم. وكثير مهم إنه نوسع التوسيع والاستماع إلى شهادات هؤلاء الأهالي، وبفتكر ماشيين فيها، ما بدكم نصح مني أبداً. وبدي اختصر وأقول كلنا بنتعلم من بعضنا، بدي اختصر وأقول شغلة. هلأ نحن لأنه قدرنا بعد نضال كلفنا 36 سنة حتى قدرنا ننتزع قانون كرس حق الأهالي إنه نعرف حقي وحق كل عائلة إنها تعرف مصير مفقودة. هيدا إنجاز كتير كبير قدرنا نحققه، وبموجب هذا القانون قدرنا نفرض تشكيل هيئة وطنية رسمية للكشف عن مصير المفقودين. فبدي أقول السوريين والسوريات الناشطين والناشطات في هذا المجال كمان قدروا بفعل نضالهم وتماسكهم انه ينتزعوا من الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بالظلم اللي وقع عليهم وعلى أبنائهم، وكان القرار بتأسيس بإنشاء مؤسسة دولية للعناية للكشف عن مصير المخفيين قسرا المعتقلين والمخفيين قسرا بسوريا. وهون بدي أضيف شغلة إضافية، هي إنه ما بعد سقوط النظام السوري والحراك المدني اللي صار بسوريا واللي أدى إلى تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية وإلى تشكيل لجنة لضحايا للعمل على ملف ضحايا المفقودين والمخفيين قسرا، وهيدا عم يتم بشكل كتير مهم. وأكيد لولا نضالات الشعب السوري ما كان حصل. بس أنا يعني ألفت نظر، ويمكن ما بدكم لفت نظر، بس أنا علي إني أقولها، لأنه نحن جبنا قانون رح يصير عمره 7 سنين، جبنا هيئة وطنية، خلصت أول ولاية أول هيئة، خلصت 5 سنين، هلأ تشكلت هيئة جديدة. بدي أقول بدنا نضلنا، ما فينا نقولها بالعربي باللبنان الدارج، ما فينا نحط إيدينا وإجرينا بمي باردة، لأنه يعني بقدر ما يتم، ما بعرف إذا بسوريا مثل لبنان، وأنا بشوف كل الأنظمة خاصة الأنظمة العربية بتشبه بعضها، ما كتير بتحب شعوبها، وبالتالي ممكن إنه يعني نضلنا حذرين وكامشين، يعني نحن اللي كامشين بإيدنا، لأنه
بدي سوري استعمل مفردة عسكرية حربية معني ضد الحرب. أنا بدنا نضلنا يعني مسلحين كامشين مسلحين يعني شو على سلاح فعلا، حتى يعني لفرض فعلا كما نفعل نحن بعدنا ايدنا على سلاح لفرض تطبيق القانون. فبفترض كمان ما بدي بس قالوا لي شو بتقولي لهم للسوريات والسوريين، فبدي اقول لكم ما تطمنوا كثير وخلوكم شادين وايدكم على الزناد، لانه ما بنعرف ايمتى قديش بيمطمطوا ليطبقوا، او مش بس بيمطمطوا ليطبقوا، بيمنعوا او بيحطوا عراقيل ضمن التطبيق مشان يعني يتعوق التطبيق والخ الخ، ونحن بنفهم مع بعضنا. شكرا. شكرا وداد حلواني. I move now to the four panelists from Syria. Syrian feminist activists have faced over a decade of war, brutality, forced displacement inside Syria and outside Syria as well. And I will start my question to Sana Yazigi on my left, who is a Syrian graphic designer and cultural activist, graduated from the Faculty of Fine Arts at Damascus University and founded the Cultural Diary, Syria's first bilingual cultural agenda. This was back in 2007, and the creative memory of the Syrian Revolution, a digital archive documenting creative expressions since the 2011 uprising. Sana, during the Syrian conflict, feminist archiving emerged as a powerful tool to record experiences, preserve women's experiences, and resist erasure in the face of systemic violence. What role has feminist archiving played, and particularly your experience, in resisting erasure and documenting lived experiences during the Syrian conflict? سأجيب بالعربي. ما بعرف قديش نحن بينطبق علينا تسمية يعني مؤرشفات نسويات. يعني أنا ما بدأت الشغل على الذاكرة من منطلق نسوي، إنما شاءت يعني الظروف بأنه نكون نحن كفريق بغالبية نساء. هذا الشيء اكتشفنا مع السنين سببه، يعني عبر السنين صرنا 13 سنة عم نشتغل. أغلب الفريق مثل ما قلت لك كان نساء، كان في شباب رجال لكن كانوا يتركوا، واللي اتطول كتير ولحد اليوم هن كانوا نساء. طبعا أنا مرة سألت حالي هالسؤال، إنه ليش الشباب بيتركوا والنساء بيضلوا بيشتغلوا على توبيك، على موضوع هالقد صعب. وبإشارة هون هيك على جنب إنه يعني أنا نفسي يعني قمت بتحليل نفسي لحتى أقدر أتجاوز المرارة اللي كنا عم نمرق فيه، وأيضا صعوبة العمل. يعني الإنسان أمام ظرف صعب جدا بحب ينسى، بفضل ينسى، خصوصا إذا شاف أمامه الظرف أو المعطيات عكس ما يريد. فبس من هالمنطلق لأقول إنه يمكن النساء صابرات أكثر، يمكن النساء بالتفاصيل، لأنه التوثيق بده كتير تفاصيل، بده الصبر على التفصيل، بده متابعة راس الخيط، بدك تجيب القصة من المنبع. هذا بده نفس كتير طويل. بتصور هي إمكانيات موجودة وعالية أكثر عند النساء. يمكن هذا بيفسر سبب ليش أكثر يعني الفريق أكثريته نساء. اليوم طبعا الفريق صغر كتير للأسف الشديد. نحن اليوم فقط شخصين بشكل مستمر، أنا وزميلتي اللبنانية رنا متري اللي هي معنا اليوم. عم نشتغل على ذاكرة إبداعية بالتعاون اليوم مع يعني شبيبة سوريين داخل سوريا. أنا رجعت على سوريا بعد ما سقط النظام ب5 أيام. رجعت لأول شيء لصدق أنه فعلا هالشي صار. كان كتير صعب علي صدق أنه صار. أنا ما عرفت بحياتي إلا بيت الأسد، يعني أنا عمري من عمر بيت الأسد.
لما سقط الأسد كان عمري 54 سنة، فهو علم، يعني أنا اعتبرتها هي هدية عيد ميلادي ال 54 سنة، واعتبرت أنه كتب لي عمر جديد. فلهيك عايشة هلأ التجربة الجديدة بسوريا بشكلها بكليتها، بكل ما فيها من جمال العودة، جمال يعني استعادة الناس، استعادة البلد، وأيضا الصعوبات الهائلة اللي نحن اليوم عم نواجهها. فإذا النضال يا وداد طويل، والأفضل نقول لأنفسنا هكذا حتى نحافظ على النفس الطويل. لما عدت إلى سوريا كان كتابنا معتقلون ومغيبون صدر عن دار رياض الريس باللغة العربية بسبتمبر 24، وكانت الحرب الشرسة الإسرائيلية على لبنان بدأت، ف يعني كان كتير وجوده وحضوره خجول. وسقط النظام بديسمبر، فأنا لما رحت على سوريا لمدة 5 أيام كنت حاطة ببالي أنه أنا رح أرجع مع هالشغل، وخصوصاً بالفترة اللي كان مثل ما بتعرفوا كلكم صور المعتقلين والمقابر الجماعية والعظام على كل الشاشات، فكان ضروري جداً لإلي أنه أقدر أحقق هالخطوة. الكتاب بغطي 10 سنوات من التغييب والاعتقال، كل فصل من الفصول فيه عدة أعمال فنية من أصناف مختلفة كلها تعبر عن الاعتقال أو الاختطاف أو الفقد. للأسف الشديد اليوم بسوريا صرنا بنحكي أكثر عن المفقودين أكثر بكثير من المعتقلين. انقلبت الآية. الكتاب اسمه معتقلون ومغيبون. للأسف اليوم نحن بدنا نحكي عن مغيبون ويمكن معتقلون إذا ما اكتشفنا وما فتحت جميع السجون السورية. فإذا العدد الهائل الموثق هو أعتقد 150,000 اليوم. مئات الألوف من المختفين، ما طلع غير أعتقد 24,000. يعني زميلاتي الحقوقيات والصحفيات رح بترك لهم طبعا هذا اختصاصهم. فكان الموضوع يعني بزمنه وبحاجته وبمكانه، خليني اقول صحيح، بمعنى انه مع ناسه واهله. فعملنا اول معرض لكل الاعمال الموجود بهي الكتاب اللي هن تقريبا 350 عمل، جمعناهم ب 200 بوستر وعملناهم بالمتحف الوطني بدمشق. وما توقعنا ابدا هالاقبال كثير كبير من الناس. افتكرنا انه فقط يعني الفن والثقافه ستخاطب من هم بدوائرنا، لكن الاندهاش كان انه عدد كثير كبير من السوريين اللي ما بنعرفهم، اللي اجوا من كل اطراف دمشق، وحتى السوريين من كل انحاء سوريا اللي الموجودين بدمشق ولليوم في لهم حضور، لانه في مركزيه هائله طبعا بدمشق. كمية الناس اللي حضرت كمية كتير كبيرة، كان في 400 شخص بالافتتاح، وخلال 20 يوم سجل 300 شخص يوميا. يوميا كان في شهادات من عائلات المفقودين، وفي ناس تذكرت بالصور، يعني تسمي انه هذا جاري، هذا ابن عمي، هذا اخي، هذا زوجي، هذا. فكتجربة كانت يعني تجربة هائلة بمعناها. ويمكن هون بختم أول مداخلة لأقول إنه الاشتغال على الذاكرة، يعني إحنا كنا حاسين بالمعنى مع مرور السنين، لكن بوجودنا بسوريا يعني اكتسب حقيقة معاني كتير كبيرة، خصوصا بالالتقاء مع الناس يعني إنه كيف رجعت القضية تنبض من أول وجديد، لأنه كانت تقريبا شبه منسية. شكرا لك. So I was introducing Hayma Alyousfi. She currently serves as the General Program Manager at the Syrian Female Journalists Network. My question for you, Hayma, in your view, what is the role of media in transitional justice, particularly in Syria, of course? Thank you. I actually prepared some of the talking points in English, but now I feel that I'd be more comfortable talking in Arabic, especially after hearing Wadad and Sana
الإعلام بعتقد بيلعب دور جدا هام، خاصة بالمراحل الانتقالية، وخاصة بوضع هش مثل الوضع اللي انتركت فيه سوريا من بعد سقوط النظام. أنا بتشارك يعني مع سنة بالإحساس الغريب اللي حسيناه وقت سقوط نظام الأسد، واللي تعنون بكثير محلات بأنه هو سقوط الأبد، the end of eternity، لأنه دائما من لما خلقنا بسوريا كان الأسد إلى الأبد. هذا شعار مش بس بنسمعه بس كمان بنعيشه، لدرجة أنه حتى الخيال بأنه ممكن يكون في واقع مختلف بسوريا كان صعب نتخيله، لا كأطفال ولا كنساء ولا كمجتمع. اللحظة اللي بلشت فيها الثورة السورية كانت هي لحظة بداية سقوط هذا الخوف من أنه نحن بنقدر نحكي، والإعلام من وقتها بلش يوثق. لما نظام الأسد منع الصحافة الأجنبية والعربية والرسمية وخلق البروباغندا بالإعلام الرسمي والنظامي اللي تصدر روايته تجاه ما يحدث في سوريا، السوريين والسوريات تحولوا لناقلين وناقلات للحقيقة وللقصص وللواقع من 2011، وكانوا هن اللي عم ينقلوا مو بس الخبر وإنما القصص وحكايا الناس وتجاربها بواقع وبأدوات هي من أضعف ما يمكن. فلما بدي أحكي هلأ عن مرحلة سقط الأسد وسقط الأبد، الإعلام حقيقة بيلعب الدور الأكبر، لأنه هو إما بيكون عم يساهم بزيادة التفرقة، لأنه المجتمعات بسوريا هي مجتمعات مو مجتمع واحد، والانقسامات بعدها موجودة. فالإعلام يا بيكون عم بيزيد هي الانقسامات بيزيد التحريض وخطاب الكراهية بين الفئات المختلفة، أو بيكون هو جسر ليروي الحقيقة ويوثق التجربة، بس كمان ليحكي قصص، لأنه في كتير مجتمعات اللي كانوا عايشين تحت سيطرة نظام الأسد ما بيعرفوا ما الذي حدث في المناطق الأخرى وما الذي عاشه وعاشته السوريين والسوريات خلال 14 سنة. نحن اللي عملناه بشبكة الصحفيات السوريات من بعد سقوط النظام، أول جلسة قدرنا نعملها بشكل فيزيائي شخصي بدمشق كانت ب5 جانيوري ب5 كانون الثاني 2025. كانت المرة الأولى اللي بنقدر فيها نلتقي مع صحفيات ومدافعات عن حقوق الإنسان موجودين كانوا على مختلف خطوط الصراع، يعني موجودين بمناطق جغرافية مختلفة تحت سيطرة قوى أمر واقع مختلفة. كنا بنشتغل مع بعض من قبل، كانوا بيعرفوا بعض أحياناً أونلاين، بس ولا مرة صح لهم يشوفوا بعض وش لوش ويكونوا مع بعض عم يسمعوا من بعضهم. طب نحن شو عشنا خلال كل هذا الوقت؟ كنا قدرانات نكون بدمشق عم نعمل هذا الشيء، وهذا بحد ذاته ساعدنا لحتى نشوف كيف ممكن يكون دور الإعلام بعدين بالمراحل الانتقالية، وتحديداً إذا عم نحكي عن موضوع العدالة الانتقالية. جزء مهم كتير لما بنحكي عن موضوع العدالة هو يعني الاعتراف بالماضي، والاعتراف بالماضي مو بس لأجل الاعتراف بالماضي وإنما لكي لا يتكرر، لأننا لا نريد أنه ما حدث في سوريا والجرائم والانتهاكات التي تمت على يد نظام الأسد وغيره من قوى الأمر الواقع أن يتكرر. وهذا بحد ذاته موجع الآن، لأنه في كتير من الجرائم تتكرر، سواء الاختطاف ولا القتل خارج نطاق القانون ولا الإفلات من العقاب. لحد الآن مو كتير واضح إذا رح نروح بالاتجاه الصحيح باتجاه محاسبة المرتكبين لهي الجرائم وأنصاف الضحايا، أهالي المعتقلين والمفقودين والمعتقلات والمفقودات، لأنه كمان كتير جزء مغيب هو النساء المفقودات والمعتقلات، لأنه مجتمعياً بمجتمعات مثل اللي عنا بيتغطى على هذا النوع من القضايا وما زال يتغطى على هذا النوع من القضايا. فدور الإعلام إنه يكون عم يحكي، لأنه حتى هو نوع من جبر الضرر إنه الناس تشوف قصصها موجودة بالخطاب العام، وإنه تشوف أسماء أحبابها وقصصها وسردياتها الناراتيفز تبعهم تكون أساسية ومحققة. هذا نوع من جبر الضرر. النساء دائما كانوا عم بيقولوا
بعدد كبير من اللقاءات اللي كنا عم نعملها، انه شيء مهم لنا انه نحن ننسمع. فكتير جزء من التعافي رح يكون من خلال نقل هي السرديات وتوثيقها. الصحافة الاستقصائية بتلعب دور هائل بكيف الجرائم توثق والمرتكبين بينعرفوا وتوثق أسمائهم، ولا حتى لاحقا تستخدم. بما بعرف إذا ما هلأ موجودة محاكم متعلقة، محاكم مختصة ومتخصصة بالعدالة الانتقالية، فممكن لاحقا يكون موجود هذا الشيء. والإعلام يساهم بشكل أساسي بكشف هي الخيوط اللي هي ما كانت مكشوفة، والصحفيين والصحفيات بعدهم عم بيمارسوا هذا الدور بشتى المناطق، وتحديداً بما يتعلق بالصحفيات النساء. خلال كل السنوات الماضية هن بيواجهوا التحديات والمخاطر كصحفيات، يعني كشاغلات وعاملات بقطاع الإعلام، ولكن أيضاً كنساء، ولكنهم الأقدر على رواية ما لا يروى والحديث عن ما لا يحكى عنه، لأنه قدرانات يشوفوا الزاوية المختلفة، قدرانات يكونوا عم يحكوا القصص الإنسانية والشخصية، يكونوا عم يحكوها من وجهة نظر البيت وبالمنفى وكيف عشنا كل هي التجربة. وبس لحتى أختم بنقطة كتير مهمة، كتير من أهالي المفقودين والمفقودات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان هن أيضاً ضحايا لا اعتقال ولا تجارب مريرة ولا نفي ولا تهجير قسري، بس بنفس الوقت ما عندنا رفاهية النسيان. مو القصص هي بتمسنا لدرجة انه ما قادرات نكون خارج اطار هذا النشاط ولا هذا العمل. وهذا الشيء اللي بنسمعه من كثير من النساء والصحفيات، هي منا بس مهنة، هي حقوق نحن رح نضل عم نلحقها لوقت ما نحصلها. والنسيان بالنسبة لنا ما وارد، لو شو ما صار وكيف ما كانت هي الحكومة ولا اللجان ولا الهيئات عم تتعامل مع هذا الموضوع. ليسوا هم من يملكون حق المسامحة والتصالح، الأهالي والناس والمجتمع هن من يملكون ويملكنا هذا الحق. Roula Roukbi is a Syrian political activist and feminist. She is the director of Women Now for Development. She is a founding member of the Syrian Women's Network, the Syrian Feminist Lobby, and the Syrian Women's Political Movement. How have you and other feminist activists navigated the immense challenges of war, displacement, and authoritarianism to sustain your movements and preserve the truth? And in other words, tell us a little bit about your experience. Okay, thank you. حقيقة أنا ماني أنا ما حضرت معكم يمكن اجتماع التحضيري لهيدا، فما كنت متصورة إنه الشكل حيكون ديالوج. لحنا السوريات من قبل سقوط النظام ومن بداية الحركة النسوية السورية كنا نحتال على قمع النظام بالعمل من خلال المنظمات النسوية. ما كان في سماح للأحزاب السياسية ولا كان في سماح لمنظمات حقوق الإنسان، فكان مخرجنا للاحتيال على هذا النظام القمعي وعدم الناشطية، السماح بالناشطية هي المنظمات النسوية. يعني المنظمات النسوية بالمبدأ طبعا النسوي سياسي أنا بالنسبة إلي، بس كان بسوريا له تأثير أكبر لأنه هو الوسيلة الوحيدة اللي كنا نقدر نتحرك فيها. هلأ كيف قدرنا نكمل؟ بعدين كتير نساء دفعوا ثمن كتير كبير، انسجنوا، انحبسوا، تشردوا، بس نحن كتير اشتغلنا النساء الآن، يعني اشتغلنا كتير على الذاكرة وذاكرة الشفهية للنساء تحديدا. يعني كان هذا شغل كتير مهم. اشتغلنا مع دولتي، عملنا بلاتفورم لتسجيل الذاكرة الشفهية للنساء
ليش الذاكرة أنا بعتبرها هي الوصلة الحقيقية أو الداتابيز للعدالة الانتقالية، هي مخزن الذاكرة. هلا السؤال بالنسبة لنا كان إنه ليش نحن بدنا نتذكر وكيف. أنا بتذكر بسنة من السنين حضرت شيء مؤتمر هون من زمان كتير عن الذاكرة والعدالة الانتقالية. غسان سلامة قال: لكي يحق لنا أن ننسى يجب أن نعيد تذكر الماضي وكيف حدث. إذا ما قدرنا نقلب، ما بنقدر نقلب هاي الصفحة بدون ما نتذكر شو صار ونوثقه. هلأ في شو بدنا نتذكره كمان؟ هذا سؤال كتير مهم. أي رواية حناخد؟ بدنا ناخد رواية الجونات؟ التاريخ بنكتب بعدة وسائل وعدة طرق. حناخد رواية الجونات، رواية الضحايا، رواية الناس العايشة وما مهتمة يعني. ولذلك التاريخ الشفوي لهؤلاء النسوة هو أساسي بعملية كتابة التاريخ، لأنه الذاكرة تدمر ويتلاعب بها حسب من هو المنتصر. نحن مش حناخد رواية المنتصر. أنا هلا عم بشوف مثلا بسوريا إنه في رواية مختلفة عن الحقيقة، رواية المنتصر وشرعية المنتصر يلي هي مش تماما تمثل الحقيقة يلي صارت واللي عم تصير بسوريا. رح ابدا بقصص صغيرة. اهم قصة انا هلا اثرت فيي هي اللي حدث بقرية بالجنوب بالسويدة يعني، اسمها الثالة. اجتاح الموت البلدة وسقط أكثر من 60 شهيدا. كان الموت سريعا والدفن أسرع. لم يتسع الوقت لوداع يليق بهم. بقيت الأسماء تتجول كأطياف لا تهدأ في البيوت. وبعد أسابيع حين تنفس الجبل قليلا تحولت ساحة سمارة في سويداء إلى بيت عزاء. لم تكن هناك نعوش، لكن الصور ارتفعت كأجساد ثانية. صار الحزن جسرا يعبره الناس معا بدل أن يبقى جدار يحاصر كل بيت. الثالة هي مش بس بتمثل الجبل الدروز أو الجبل، بتوصل الحالة السورية كلياتها. مثل إذا بدنا نقول هي امتحان للذاكرة الجمعية. كمان قصص النساء تكشف الوجه الأكثر قسوة في هذه الذاكرة عبر تاريخ المجازر السورية. بسوريا صار في تاريخ للمجازر من حما 82 لحتى هلا للحظة الراهنة. في مجازر سوريا تمر بتاريخ مكثف من المجازر. راح أذكر قصة سناء دخلت لعندي مرة، اجت طلعت من السجن، جرب ايدها طفلة صغيرة وولد عم بيتقتل. نحن كنا بوقتها عم نشتغل على دعم النساء الخارجات من سجن صيدنايا، المعتقلات واللي طلعوا من السجن. اجت سناء، قصتها انه هي انحبست ما لها اي علاقة اي نشاط، بس لانه هي زوجة مطلوب. طلعت من السجن، الزوجة مختفي، مقتول، مخطوف، ما حدا بيعرف شو. الولدين، ولد مسجل الكبير يلي كان معه بالسجن لأنه ما في حدا يحطه، والبنت الصغيرة مش مسجلة لأنه زواجها مش مسجل. يعني لا عندها بيت، لا عندها أوراق، لا بتقدر تسافر لأنه ما عندها الوصاية على الأولاد هنن. يعني ربط القوانين اللي بدي أقصده، ربط العدالة الانتقالية وربط هذه القصص بموضوع القوانين والتشريعات هو أكثر من مهم، لأنه هيدي الامرأة اختفت هلأ حاليا من 2014. أنا فقدت الصلة فيها لأنه اختفت، لا قدرت تطلع، لا قدرت تنفذ، الله أعلم شو صار فيها. وكتار من النساء بمثل حادثة سناء. هلأ عنا حوادث راهنة من قصص اختفاء قسري موثق لفتيات علويات في العديد من الأماكن،
وآخرها قصة النساء المخطوفات في السويدة. هناك ما يقارب من 70 إلى 80 امرأة موثق اختطافها، ومنهم من أصبح في الشمال السوري، أغلبهن متقدمات في العمر أو فقدن عائلاتهن بالكامل. وهنا يتقاطع المجتمعي والقيمي مع العسكري والسياسي في هذا الملف. إذا لم تتم عودة الناس إلى قراها فمن الصعب كشف الحقيقة كاملة. هذا مترافق مع صمت وتشويش إعلامي. من يكشف حقيقة ما يجري؟ لا أحد. نحن النساء. كتير حلو. من خلال تسليط الضوء على روايات قريبات المعتقلين والمعتقلات، المخطوفين والمخطوفات، لابد يعني التاريخ الشفهي هو أداة لإعادة دمج أصوات النساء المسكتة والمهمشة. الذاكرة ليست هدف وإنما مسار، كما وأن الأرشفة هي تأجيل للموت عبر صيانة الذاكرة من الضياع. التجربة الإنسانية تظهر بأن الأسئلة التي لم تحلها الأجيال السابقة تنتقل بشكل شبه مؤقت إلى الأجيال اللاحقة. هذه الأمثلة تؤكد أن الذاكرة ليست مجرد سرد، بل حق ومسار. لذلك يصبح التاريخ الشفوي أداة أساسية لإعادة دمج أصوات النساء والمهمشين وصون الذاكرة من الضياع. من هنا نصل إلى العدالة الانتقالية التي لا يجب أن تفهم فقط كمحاسبة، بل كفرصة لتحويل المجتمع السوري وبناه التي كرست الظلم. تعاني النساء السوريات من إرث قانوني ومجتمعي مليء بالتمييز تعمق خلال الحرب. العدالة الانتقالية من منظور نسوي يجب أن تتجاوز الاقتصاص لتصل إلى تغيير الهياكل الأبوية، إصلاح القوانين التمييزية، بناء قضاء يراعي النوع الاجتماعي، وضمان مشاركة النساء في وضع السياسات، ووجوب الانطلاق من نسوية تقاطعية تتمحور حول الضحايا وتتقاطع مع الانتهاكات والبنى المجتمعية التي سمحت بوقوع هذا. بمعنى أننا لا ننظر فقط إلى الانتهاك وإنما إلا ما أدى إلى حصوله. بهذا المعنى الذاكرة ليست عبئاً بل قوة حياة، هي التي تفتح طريق إلى عدالة انتقالية حقيقية وتضمن ألا تترك قصة سناء أو ميرا أو شهداء الثعلة في طي الصمت. رولا شكرا. خلصت؟ أوكي خلصي. شكرا. عندك إذا بعد فكرة. شكرا. لأنه عنا بعد كتير، عنا بعد سبيكر من على البانل. Leila Sibai is a legal researcher with experience in advocacy, strategic litigation, and documentation of human rights violation. She is currently working as a legal investigator with Huquqyat. Leila, over the past years, Syrian international organizations have produced rich documentation that sheds light on the scale and pattern of enforced disappearance. What does current research on transitional justice and enforced disappearance in Syria reveal based on case studies, policy briefing, and data analysis? In other words, what insights can be drawn really from the Syrian experiences? Do you mean in general or in terms of gender? Okay, maybe I'm going to start just by speaking from my own experience, because that's probably the. So we've been working for quite a few years in developing case files on crimes against humanity and war crimes that were committed in Syria since 2011. Because of the absence of any legal avenue for accountability, we were pushed towards using universal jurisdictions for such things. What we have been doing at Huquqyat is just looking at the efforts of the other civil society organizations, the Syrian civil society organizations that have been working relentlessly on developing cases against the people that were available in European territory. Now, as you may know,
The problem is, there's many problems in the way that we've been doing the work that we have been doing, but starting with the fact that we can only ever do something when we have access to the perpetrators. We can only ever do something when we have access to victims and witnesses who are willing and feel safe enough to share their experiences with us. And unfortunately, under the Syrian regime, that was not something that we could actually guarantee for anyone who was participating in any of the cases that we were developing. And on our side, I know that's not the case of everyone who is working in this field, but on our side, that led to the decision at the time to not take any witness testimonies from anyone who is based in Syria or was based in Syria at the time that we were developing the cases that we were developing. That obviously means that access to information is extremely limited. Also because even when we do have access to witnesses or victims and survivors in European territory, we still have to have a conversation about the fact that participation in those case files might actually cause very direct harm to themselves or to their families, depending on which case we were working on. And so I think that comes back to some of the things that were mentioned by other speakers, but one of the things that's most important in transitional justice, and maybe one of the key fears that we have at the moment, is for the accountability efforts to be inclusive. Now, there is a question on what does it mean for accountability efforts to be inclusive when at the moment, to my knowledge, the aim would be to prosecute the crimes that were committed by the Assad regime. Now, in terms of number, that constitutes a large majority of the crimes that were committed in Syria in the past since 2011. However, that also means that there is a large number of people who will not have access to justice for the crimes that were committed by armed groups or anyone who is not directly affiliated with the Syrian regime. So that's one of the key challenges at the moment. Another one of the challenges, and that's one that I identified in the slides when we were talking about Colombia, I think you mentioned that the Truth Commission includes the gender-based aspect. And that's a key aspect in the work that we do at Huquqyat. So we, on purpose, when we developed Huquqyat, we thought, how can we complement the work that other Syrian civil society organizations are doing in order to best achieve the very limited prospects we had for justice at the time? And our answer was, let's focus on the crimes that are more difficult to document and the crimes that are more invisibilized. And that often tends to come back to the experiences of communities that were marginalized in a way or another. And that is often the case of women for multiple reasons. For social reasons, but also because of pre-existing discriminatory legal frameworks in Syria that are still in place to this day. That also meant that while we were developing the cases, the fact that we were an all-women team of investigators is why we had access to specific testimonies that other existing organizations didn't. And I think, to me, that raises a question today on if indeed we did manage to work towards a form of inclusive, gender-sensitive transitional justice, how is it that we're going to be able to create a space for women to feel safe to speak about the detailed experience of what they went through over the past 10 years? And that tends to go back directly to forms of social pressure that does exist in Syria at the time, and the discriminatory legal frameworks that disabled them from accessing some of the things that they needed to have access to over the past 10 years. I think the last thing that I wanted to mention, that I think was also mentioned maybe by Hayma before me, is the importance of one of the reasons that we push towards not being selective in the crimes that need to be addressed as part of transitional justice and accountability processes
is because of the importance of non-repetition, which is the fear of with what's going on at the moment in Sweden and in the coast generally. My fear personally is that if we do only push towards accountability for the crimes that were committed by a specific actor, in this case the Syrian regime, or for only specific crimes, then that leaves a very large amount of other crimes completely unaddressed, and that weakens the prospects for non-repetition. Thank you. We now move to our Latin American, South American colleagues. Are you with us? We can maybe start with the H.E.Catalina Fernandez. I don't know if you can see me, but I'm asking the question. The question for Chile. Chile has a long history of confronting enforced disappearances with women-led groups at the forefront, drawing on this legacy. What, in your view, is the value of South-South exchanges between Latin America, Syria, and Lebanon in pursuit of advancing documentation, advocacy, and justice initiatives? Hello, can you hear me? Yes. Yes, thank you. Sorry, I'm having some issues with my connection, so I'm connected from my phone. So I hope this will work out fine. Well, thank you so much for this invitation and this possibility to join you virtually for this very important event. Although I would love to be in Beirut with you, it is a great privilege for me to virtually join women activists and human rights defenders from around the world to discuss the role of women in peace processes. And as mentioned during the opening remarks, having this event today is very meaningful for me and the Chilean ambassador, who is also present at the event, as today, September 11, 2025, we commemorate the 52nd anniversary of Chile's coup d'etat. So before going specifically to the question that was raised, let me provide some context, as some of you might not be so familiar with the history of my country. Unlike other situations of armed conflict that we have heard about in today's event, Chile's history of human rights violations is not linked to the existence of an armed conflict, but to a concerted policy of state authorities to attack those who oppose the military regime. On the 11th September 1973, a group of military generals led by Army General Augusto Pinochet forcefully removed the democratically elected government of Dr. Salvador Allende and installed a military dictatorship and a regime of terror that lasted 17 years. During those 17 years, widespread and systematic human rights violations took place in my country. Thousands of Chileans were persecuted just because they held a different opinion or because they were fighting for democracy. The military dictatorship imprisoned and tortured more than 38,000 individuals, of whom more than 2,000 were under 18 years of age. And the use of sexual violence against prisoners, especially women, was widespread. More than 200,000 Chileans were exiled, and several individuals suffered the removal of their nationality as punishment for opposing the military rule. However, these violations were not enough for the military authorities, who wanted to impose their political and economic regime by force on Chilean nationals. So one of the cruelest legacies of the dictatorship was enforced disappearance. The regime killed more than 2,300 individuals who were guilty only of being members of the opposition. In more than half of those cases, the bodies were not handed to the families, and they were hidden by the authorities in an attempt to avoid any responsibilities for the crimes. Individuals were buried in mass graves without any information being provided to the families. And even worse, when the first corpses were found, the dictatorship started an operation in which the remains of those kills were dug up to avoid further findings and thrown into the ocean with train rails attached to them to ensure that they would not emerge later. This situation started 52 years ago and lasted for 17 years.
And although the newly elected authorities in 1990 undertook important tasks in obtaining truth and justice for those tortured, killed, and disappeared, little was done to find those who are still missing. And it is the case for so many other cases around the world. The search for these missing individuals was promoted by families, mostly women, the mothers, wives, sisters, or daughters of those disappeared, who kept on pushing for more information. However, out of almost 1,500 cases of missing individuals during the dictatorship, only 300 have been found. So after 30 years of democracy, 35 years of democracy, more than 1,000 men and women are still missing. This is an atrocious situation because, as some of the participants today know, enforced disappearance is a crime that re-victimizes families every day. No matter the time or what happens, families will always keep on looking. So to go to today's discussion and some of the questions that were raised, I believe the experience and lessons learned from Chile's experience with transitional justice, and I will refer to the role of women in a moment, can be helpful for other countries facing similar challenges. And of course, Chile's process is far from perfect. Many challenges remain. The example of enforced disappearance is one on point. It was only 2 years ago, so 50 years, after the beginning of the dictatorship. Only 2 years ago, the Chilean government launched a national search plan to establish the circumstances and conditions under which each person was disappeared. And this represents the first time that the government assumes direct responsibility for the search of the victims. However, along with the search plan, there are some early developments in the first years of transitional justice, which are worth mentioning because they may be relevant to other countries. Following the 4 pillars of transitional justice, Chile has taken measures of truth, including the establishment of a truth commission, one in 1990 for those killed and disappeared, and another one for those imprisoned and tortured. Chile has also taken measures regarding justice, the second pillar of transitional justice, including conducting criminal investigations against those responsible. On reparation, Chile has provided reparation pensions, bonds, compensatory allowances, study grants, healthcare, and other measures to victims and family members. And finally, on guarantees of non-recurrence, Chile has adopted legislation, it has ratified treaties, created a national human rights institution, and a national human rights plan. So now I would like to go back to the point of feminism, which is the context of this event. And the question was asking about the role of women in Chile's process of transitional justice. And I think this is significant because the outbreak of the military coup in 1973 marked a turning point for women in Chile, who took the lead in the struggle against the military dictatorship that ruled Chile for 17 years. Initially, women organized themselves to maintain their livelihoods, forming groups dedicated to defending human rights and alleviating the subsistent crisis in the face of the neoliberal restructuring carried out by the regime. An important organization was Women for Life, a movement that emerged in Chile in the 1980s as a nationwide resistance to the dictatorship. This consisted of women which opposed to the regime from different professions, different political affiliations, different social backgrounds, but who shared a common goal of restoring democracy. So this movement denounced not only the economic situation of women and poverty, but also took up the demands of the feminist agenda of the time, such as the right to contraception or equality between men and women. Of course, women were also victims to the dictatorship. They were victims of violence. Female political prisoners were subject to specific methods of torture, including sexual torture, which aimed to reestablish a patriarchal and traditional social order and to discipline dissenting women. So women have also been relevant in the process of truth and justice for these horrendous violations. Another example of the role of women concerns the cases of illegal adoptions during the dictatorship. Some of you maybe know or not that there are thousands of reported cases
of poor and vulnerable women in Chile whose children were abducted and adopted by families abroad, especially in Europe, after the mothers being told that their children were dead, or after being manipulated. The women were manipulated immediately after childbirth to accept an adoption under distressing circumstances. And all of this happens with the support or under the auspices of the military regime and certain members of the Catholic Church. So now, more than 50 years later, those mothers are still looking for their children. We have some histories of success and happy reunions, but most mothers are still waiting for answers. Last year, the government created a working group on irregular adoptions, which precisely aims to coordinate the state's response on this topic. To finish my reflections and being aware of the time, I would like to refer to something that was not part of the question, so I apologize, but it was part of the general reflection on this seminar, which was the importance of solidarity and global advocacy, because we live in a moment where multilateralism is facing challenges and backlash. But I think the experience of Chile is relevant because we have experienced firsthand how the support of the international community played a role in supporting the victims during this period. So, for instance, as early as 1974, the UN General Assembly expressed its concern about human rights violations in Chile, and this continued to take place during the following years. Expressing indignation and condemnation of the human rights violations taking place in my country. Actually, in 1978, a United Nations Trust Fund for Chile was established. And in parallel to that, the predecessor of the Human Rights Council, the UN Commission of Human Rights, also played a role. It established an ad hoc working group to investigate the human rights situation in Chile, which was later on replaced by a special rapporteur who worked until 1990. So I'm giving the example of these measures because they were relevant not only to the Chilean case, but because they also demonstrate the effectiveness of cooperation and special procedures in human rights for the prevention, protection, and promotion of human rights around the world. So for instance, the previous trust fund for Chile was later on transformed into the UN Voluntary Fund for Victims of Torture, which applies to all countries and continues to operate today. So Chile has been able to experience the role of international cooperation and solidarity and how this can play in ending human rights violations, advancing truth and justice, providing redress to the victims, etc. So this is also why Chile is so committed to continuing its collaboration with the UN, supporting multilateralism in these complicated times that we're living, to recognize the fundamental roles it plays. And then to finish and to go back to the issue of feminism, which is our main discussion today, speaking about the role of women and transitional justice brings us inevitably to UN Security Council Resolution 1325 on women, peace and security. As you know, this resolution is one of the most important in the area of gender, as it highlights the differentiated consequences suffered by women and girls as a result of the violence to which they are subject in armed conflict or also in political and security crisis. So 25 years after the adoption of this Security Council resolution, there are new and diverse risks, new threats to global security and peace, and these require concerted actions. So in this context, the active participation of women in process of peace building is a fundamental pillar for the creation of more resilient, equitable, and sustainable societies. So a few days ago, Chile presented its third national action plan for the implementation of Resolution 1325, aiming to integrate a gender perspective into the Chilean government actions related to peace, security, disaster prevention, emergency responses, both nationally and internationally. And I want to finish with something that the Chilean Minister of Women and Gender Equality said during this launch only a few days ago. She noted that women play a leading role in conflict prevention and resolution, peace processes, and community reconstruction. So with this new national plan, and also this applies to all countries, we hope that the participation of women ensures more lasting agreements and fairer responses.
So thank you so much for the invitation, and I'm looking forward to hear my other colleagues from Latin America share their views as well. Thank you. Thank you so much, Catalina Fernandez from the Ministry of Foreign Affairs in Chile. I want to move to Minister Jennifer Feller at the Mexican Foreign Affairs Ministry. Mexico faces an ongoing crisis of enforced disappearances, so in that sense, it's a bit different from Chile. Can you please share that experience with us a little bit and provide a comment maybe on how the Mexico experience can help us in understanding and moving forward with our own cases of enforced disappearances in Lebanon and Syria. Ok, bueno, primero que nada, para mí es un gran honor estar aquí, haber escuchado también voces tan inspiradoras de varias actoras, protagonistas en este tipo de procesos que son tan importantes, que siguen siendo tan relevantes y que lamentablemente se siguen reproduciendo día a día, gracias al Instituto Asfari y también al acompañamiento de nuestra embajada en Beirut, al embajador Romero por su acompañamiento y apoyo. Permítanme iniciar primero con un hecho histórico que marca un antes y un después en nuestro país. México cuenta hoy con su primera mujer presidenta de la República y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y este liderazgo abre una nueva etapa de transformación en la que las mujeres en México no solo participan, sino que conducen los procesos más relevantes de nuestra vida pública. En este contexto, se ha creado también la primera Secretaría de las Mujeres, lo que constituye un paso fundamental para renovar y fortalecer medidas para garantizar el acceso a la justicia, la seguridad y el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos. Dentro de sus primeras acciones, desde su creación, esta Secretaría de las Mujeres, que está encabezada por Citlali Hernández Mora, ha lanzado una serie de iniciativas con miras a fortalecer las comunidades, sobre todo, que son, al final de cuentas, el centro de muchas de las acciones y precisamente de la eficiencia de las medidas que se puedan instrumentar a nivel de justicia transicional. Quisiera aquí también acotar que México tuvo un capítulo efectivamente histórico y muy lamentable en el país, conocido como la Guerra Sucia, en la cual efectivamente el Estado condujo una serie de medidas entre el año 52 y ya hasta inicios de los 90, en la cual el Estado básicamente condujo una guerra contra movimientos de oposición y contra algunos movimientos también comunitarios a fin de neutralizarlos, y eso tuvo un impacto en que efectivamente el Estado condujera una serie de desapariciones forzadas. Sí quiero acotarlo porque creo que muchas veces se confunde el concepto de desaparición forzada con el hecho también de mujeres, personas no identificadas o desaparecidas, y en México en este momento el gobierno está tratando precisamente de dar justicia a estos eventos que sucedieron entre los años 50 y los años 90, además evidentemente de una serie de esquemas de violencia estructural que está atravesando el país. Entonces, precisamente como por este tipo de programas, que ahora voy a enumerar para que tengan una idea, se está tratando de fortalecer el papel de las mujeres en las comunidades y también asegurar el principio de no repetición que ya fue mencionado aquí por una de las oradoras anteriores. Primera iniciativa ha sido la creación de la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres. Esta red busca asegurar que ninguna mujer vuelva a sentirse sola frente a un ministerio público o un sistema judicial que históricamente las ha callado y excluido por una falta de perspectiva de género. Actualmente la red está conformada por alrededor de 900 abogadas
Todas ellas son parte de un programa de atención integral para el bienestar de las mujeres y se trata de crear una red de sororidad profesional de defensa integral que acompaña a las mujeres víctimas de violencia de género y que se fortalece con espacios de formación y de apoyo. En paralelo, México ha impulsado otras estrategias que ponen en el centro a las mujeres como actoras de paz. Entre ellas también está la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, un proyecto que reconoce y potencia el liderazgo comunitario de las mujeres. Esto incluye también a las mujeres indígenas y afro-mexicanas. Las tejedoras son mujeres que promueven la autogestión, la participación y la imaginación colectiva. Su labor se orienta a la construcción de vínculos comunitarios, a la prevención de violencia y al fortalecimiento del tejido social. La meta es muy ambiciosa, es llegar a 100,000 tejedoras en este año, quienes promoverán derechos y acompañarán procesos comunitarios, particularmente también en beneficio de niñas y adolescentes. Estas iniciativas muestran que en México se están generando nuevas formas de construir paz, también desde el cuidado, la prevención y el fortalecimiento de las comunidades. El cuidado, por ejemplo, recientemente fue reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un derecho humano también crucial para las transiciones en materia de justicia. En lo que se refiere al papel de las madres buscadoras y de los colectivos de familiares en la localización de personas desaparecidas y en la construcción de la agenda pública en la materia, a nivel federal se han establecido mecanismos de diálogo permanente con estos colectivos y se han implementado medidas de apoyo con el acompañamiento en acciones de búsqueda en el campo directamente. La incorporación de sus observaciones en la formulación de políticas públicas y también el acceso a programas de asistencia, seguridad y reparación integral a través de instancias como la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En abril de 2025 se llevaron a cabo unas mesas de diálogo, históricas también, sobre la agenda de desaparición y búsqueda de personas con colectivos, convocadas por la instrucción directa de la presidenta, en la que participaron más de 170 colectivos de 28 entidades federativas, incluidos numerosos grupos de madres buscadoras. En 2025 el gobierno federal ha destinado alrededor de $22 millones a través del programa de subsidios para acciones de búsqueda, recurso que se distribuyó entre las 32 comisiones locales que integran el territorio mexicano. Estos fondos permiten financiar acciones que involucran directamente a colectivos de familiares y madres buscadoras, como operativos de campo, capacitación en técnicas de prospección y fortalecimiento de equipos forenses. Asimismo, para nosotros, como ya lo dije al principio, las mujeres son pieza fundamental en la reconstrucción del tejido social, mediante la mediación, el establecimiento de diálogos comunitarios, así como sus aportaciones en la lucha contra la violencia estructural que existe en nuestro país, por lo que su participación permanente es multiplicadora de procesos de paz desde el ámbito nacional, es también una de nuestras prioridades. Como ya lo mencionó también Catalina, en el caso de Chile, México también ha adoptado un Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad en cumplimiento de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad. Y este plan tiene como propósito principal promover la participación sustantiva de las mujeres como representantes reales y efectivas en la prevención de conflictos en todos los niveles y incluye una capacitación predespliegue en el ámbito de las operaciones de paz, así como esfuerzos para la asistencia humanitaria, el desarme, la reintegración y el control de armamentos. En México, uno de los grandes problemas es precisamente el tráfico de armas al país, proveniente generalmente de nuestros vecinos del norte, y esto tiene una implicación también muy importante en el terreno que atiza la violencia. Este año se publicará el tercer informe de implementación de este plan y se prevé que la construcción del siguiente ciclo se haga directamente de la mano de la sociedad civil en reconocimiento a que la paz no puede construirse sin la voz y la acción de las mujeres organizadas. Por último, quisiera mencionar que México también, precisamente por una tradición de mediación y también de asilo que tenemos con la región, con otros países, también de otras regiones, ha integrado la Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras, que está integrada por 11 países
Andorra, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú, República Dominicana y Uruguay, que busca articular liderazgos femeninos en la mediación de conflictos y en el diálogo comunitario. Nuestra participación en esta red, así como en foros de la Unión Europea y de la Red de Mujeres Mediadoras Gertrude Shop, refleja la convicción de México de fortalecer la diplomacia feminista mediante alianzas regionales y sur-sur. Estas acciones se enmarcan en la política exterior feminista de México, que desde 2020 coloca la igualdad de género, la inclusión y la justicia social en el centro de nuestra acción diplomática. Esta política parte de un principio claro, que no existe seguridad sin justicia social, ni justicia social sin igualdad de género. Permítame subrayar algo importante. Cuando hablamos de justicia y de paz desde una visión feminista, estamos proponiendo también un cambio profundo de paradigma. Mientras la seguridad tradicional se ha medido por la capacidad de controlar amenazas, la seguridad feminista parte del reconocimiento de una vulnerabilidad compartida, de la centralidad del cuidado y de la necesidad de construir comunidades resilientes. En el marco precisamente también de esta conmemoración del 52 aniversario del golpe de Estado en Chile, para nosotros sí queremos subrayar nuevamente que la cooperación internacional es fundamental en este aspecto. Por esto este tipo de foros para nosotros es sumamente útil, porque existen precisamente espacios para que podamos compartir no solamente buenas prácticas, sino también replicar políticas públicas nacionales que nos ayuden a sanar, que nos ayuden a prevenir y que nos ayuden a enfrentar esta situación tan lamentable que vemos hoy en el mundo, en donde nuevamente se están poniendo en entredicho los derechos humanos y una paz que hemos luchado tanto por alcanzar. Quiero dejar un mensaje sobre la importancia de este intercambio de experiencias. América Latina y el Caribe contamos con una enorme riqueza de iniciativas de mujeres que desde la base comunitaria y hasta a nivel institucional están construyendo justicia y paz. Necesitamos documentar, sistematizar y compartir estas experiencias en plataformas sur-sur, triangulares y regionales, asegurando financiamiento sostenido y protagonismo local. En México creemos que la memoria feminista y la justicia transformadora deben ser las guías de nuestro presente y futuro. Son las mujeres con su liderazgo quienes están mostrando que es posible construir paz, no solo como ausencia de conflicto, sino como presencia de igualdad y de dignidad. Muchísimas gracias por este espacio. Thank you, muchas gracias. And our last speaker for today is from Colombia, Lady Alexandra Guerrero, who is recognized for her leadership in mainstreaming gender in the final peace agreement, which has been studied worldwide. What lessons from the Truth Commission and other accountability mechanisms could be useful for contexts like Syria and Lebanon as they seek truth and justice for enforced disappearances? Muchas gracias, muy buenos días, buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Alexandra Guerrero, yo hago parte del equipo de la Agencia de Reincorporación y Normalización en Colombia. Bueno, inicialmente quisiéramos, como parte del equipo del enfoque de género, agradecer esta invitación a este importante espacio que pues es para nosotras la oportunidad justamente de poder dar a conocer y compartir parte de nuestra experiencia en el marco de lo que han significado para las mujeres firmantes del Acuerdo de Paz en Colombia y las personas LGTBIQ+ en proceso de reincorporación estos 8 años después de la firma del acuerdo final suscrito entre Colombia, entre el gobierno colombiano y las FAREP. Bueno, no sé si están viendo la presentación. Aquí les vamos a compartir un poco de lo que han sido estos 8 años, acompañando también el proceso del acuerdo de paz y el proceso de reincorporación. Estos 8 años en los que ha quedado en evidencia que la reincorporación trasciende lo individual y lo técnico y es además un ejercicio colectivo que transforma los territorios, que abre oportunidades, que fortalece la democracia. El acuerdo de paz, como seguramente muchos y muchas de ustedes han escuchado,
se planteó como un camino para cerrar definitivamente un ciclo de violencia en nuestro país, una violencia que tuvo una duración de más de 52 años, que al día de hoy enfrenta otros retos y otros desafíos, pero que también ha permitido abrir otro círculo y otro ciclo en el que persiste también la inclusión, la justicia y la reconciliación, y es un poco de lo que les queremos mostrar hoy. Indicando también que ahí nuestra participación ha sido fundamental para que se pueda garantizar que la construcción de esa paz estable, duradera, pues tenga rostro de mujer, tenga voz diversa y que se sostenga en la igualdad de derechos. Bueno, este panel en el que esperamos hablar sobre el papel de las mujeres en la construcción de narrativas y acciones de incidencia en contextos posteriores al conflicto, pues guarda una enorme sintonía, ¿cierto? Y adquiere una relevancia profunda en el marco de lo que han sido las luchas, los procesos de transformación y cambio, que queremos también compartir hoy. Pues si algo hemos aprendido en este tiempo es que la paz no es un anuncio, la paz es una práctica constante de reconocimiento, de igualdad y de construcción colectiva, y justamente desde esa apuesta feminista en la construcción de que las mujeres firmantes y las personas LGTBI en proceso de reincorporación han sido protagonistas indiscutibles. Ellas han demostrado que la transición a la vida civil no se limita a la implementación de proyectos, sino que es un ejercicio de ciudadanía activa, de organización colectiva y de incidencia política. Aquí ustedes van a poder observar un poco cómo está, digamos, distribuida eh, la cantidad de personas en proceso de reincorporación y especialmente una caracterización de las mujeres y de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género a lo largo y ancho de nuestro país. Están observando ustedes que 3.000 mujeres se encuentran en este momento activas en el sistema de información para la reincorporación. Una cantidad de mujeres también importante que están activas en su proceso de reincorporación integral. Entre ellas tenemos algunas que tienen algún tipo de discapacidad que pues ha sido también resultado de todo lo que ocurrió en las filas. También mujeres que pertenecen a comunidades étnicas indígenas y otras que también pertenecen a comunidades afrodescendientes. Estamos hablando de comunidades étnicas pues con una representación porcentual bastante importante, también de mujeres mayores y de mujeres jóvenes. Y tenemos un porcentaje pues ya identificado del número de 40 personas que se identifican con orientaciones sexuales e identidad de género diversa en el proceso de reincorporación. Eso también ha sido una ganancia enorme de poder visibilizar esas identidades y orientaciones diversas en lo que es la construcción de paz. Hoy hablamos de mujeres que se encuentran organizadas, que lideran asociaciones y cooperativas, que son referentes de transformación en sus territorios y que a través de sus voces y sus acciones pues promueven ejercicios de civilidad y de gobernanza con enfoque de género. Hablar de ellas no es un gesto en este momento simbólico, hace parte de un capítulo, un punto importante dentro del acuerdo suscrito entre las FAREP y el gobierno colombiano, y en ese también nos sentamos nosotras en que reconocer que no existe la paz sin las mujeres y sin las personas LGTBI. Esa paz no podría ser sostenible. Aquí pues nos vale un poco el espacio también para preguntarnos por qué es importante el enfoque de género en los procesos de reincorporación en contextos posteriores al conflicto y con especial como énfasis o ahínco en el caso colombiano. Y para responder esto quiero puntualizar 5 elementos que han sido fundamentales para nosotras en el proceso de reincorporación con enfoque de género. Uno, que este proceso nos ha permitido también reconocer las experiencias diferenciadas de mujeres, hombres y personas LGTBI durante el conflicto y en el proceso de la reincorporación. También nos ha permitido visibilizar y atender las violencias y exclusiones históricas, especialmente hacia las mujeres excombatientes. Por otro lado, fortalecer ese liderazgo y la participación política activa, permitiendo su incidencia y la reconstrucción de ese tejido social lacerado justamente por la guerra y la reproducción de desigualdades.
también previene la revictimización y la reproducción de esas desigualdades en territorios altamente golpeados por la violencia, y también porque es un principio clave del acuerdo de paz que debe transversalizar toda la implementación, incluyendo la reincorporación. En este también llamado a compartirles un poco lo que ha sido la experiencia del caso colombiano, queremos hablar del rol de las mujeres y de las personas LGTBI firmantes de paz en la construcción de paz territorial. Esto nos lleva justamente a identificar cuál ha sido ese rol, y ese rol se ha dado a través de la generación de narrativas propias, a través de la incidencia política, desde sus realidades y experiencias sobre todo, donde no son únicamente receptoras, como les decía hace un momento, de procesos de reincorporación, sino que son sujetas y se reconocen como sujetos políticos activos que han liderado agendas colectivas, exigiendo garantías para sus derechos y transformando los territorios desde una mirada interseccional, feminista, apropiada y también comunitaria. Pues digamos que todos esos impactos positivos se trascienden a lo colectivo y a lo comunitario. Reconocer y fortalecer esos liderazgos es esencial, pues para garantizar que esa paz estable e inclusiva, donde las voces de quienes históricamente han sido silenciadas sean hoy el motor de cambio y resistencia y reparación de todo lo que hemos estado hablando como en este escenario que nos ha permitido también compartir esas experiencias. Hoy hablar de esos avances, ¿cierto? De la construcción de narrativas y acciones de incidencia en este contexto específico del caso colombiano, de las personas en proceso de reincorporación, pues queremos contarles que ha estado marcado por una voluntad constante de construir proyectos de vida, de construir proyectos de vida individuales, colectivos, que contribuyan a la paz, a la reconstrucción del tejido comunitario. Como les decía, también esto trasciende a lo comunitario, el fortalecimiento de esos liderazgos territoriales que ahora, digamos, pasan de un escenario en las filas donde estaban armados y armadas a estar incidiendo en la política, a estar colocando dentro de la agenda pública sus necesidades y también sus propuestas. Estos procesos han permitido consolidar espacios de participación y acción política, convocando a otras mujeres para impulsar esas transformaciones sociales y garantizar el cumplimiento del acuerdo final de paz. Digamos que un poco el éxito de los procesos de paz en el mundo se enfocan muchísimo en el cumplimiento de esos acuerdos, en el cumplimiento de los acuerdos de las partes, de esas garantías que quedaron, digamos, contemplados a lo largo de este pliego. Por otro lado, nos gustaría mostrar también algunos avances en la construcción de narrativas y acciones de incidencia en contextos posteriores al conflicto. Ustedes están viendo aquí algunas cifras, algunos datos que pues para nosotros son importantes porque hoy, a 8 años después de la firma del acuerdo de paz en el marco de un proceso vivo que camina constantemente, que acompañamos constantemente desde los territorios, donde las mujeres firmantes han dado pasos significativos en distintos ámbitos, en lo educativo, en lo comunitario, en lo formativo, en lo productivo. Tenemos aquí que el 56% de las mujeres participa en proyectos productivos, claramente, con muchísimas limitantes. Una de ellas el tema del cuidado, es un tema que ha sido también de bastante estudio de manera mundial y que hoy también nos atañe unas responsabilidades específicas para avanzar en la eliminación de esas barreras de participación, de incidencia que justamente se dan por el tema del reconocimiento, de la redistribución de esas cargas de cuidado al interior de los procesos productivos, de los procesos organizativos. Estos proyectos de este 56% de mujeres participando, digamos, en la producción agrícola, también está en lo gastronómico, en temas de confección, de comercio, en la economía cultural. Estos proyectos no son únicamente un medio de sustento, también son un medio que se convierten en plataformas para fortalecer su autonomía, para generar redes comunitarias y también sostener colectivamente la vida en los territorios. Por otro lado, en el ámbito educativo, cerca de 500 mujeres accedieron a la educación básica a medio superior y más de 1.900
obtuvieron su título de bachiller. Esto significa también abrir caminos de ciudadanía plena, ampliar sus capacidades para participar en escenarios de decisión y consolidar un liderazgo también con bases sólidas. Aquí pues vamos a mostrarles algunas fotografías de lo que han sido las experiencias del proceso de reincorporación. También pues como estas experiencias se traducen en narrativas de paz, ¿cierto? Aquí estamos viendo algunas fotos un poco pequeñas, pero digamos que lo que queremos mostrar es cómo las mujeres se han movido como en diferentes dimensiones de la productividad y del mercado. Nada de esto sería posible sin el trabajo organizativo y comunitario que ha dado vida a experiencias concretas en distintas regiones del país. Alexandra Guerrero, maybe you can try to wrap up because you're running out of time. Thank you so much. If you can conclude your presentation. Bueno, les estaba mostrando las experiencias en nuestro país. Esto es en el Cauca, también en Medellín, municipios y diferentes departamentos de nuestro país donde se le apuesta muchísimo a visibilizar estos proyectos. Y finalmente quiero cerrar con algo, un llamado ético y político partiendo de una certeza que nos deja hoy a 8 años de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia. Hoy las mujeres firmantes de paz y las personas LGTBI en proceso de reincorporación son protagonistas activas de cambios profundos en sus territorios. Compartir la experiencia colombiana en este escenario internacional no es solo contar qué hemos hecho, es también una invitación a las sociedades del mundo a reconocer el valor de este tipo de procesos, a visibilizarlos, a llevarlos a otras realidades y a respaldarlos desde los distintos espacios que lo permitan, la política, la cooperación, la academia, los medios, la cultura y la ciudadanía. Porque estas experiencias nos recuerdan que la paz no es un acto aislado, sino un aprendizaje colectivo que se fortalece cuando se comparte, cuando se protege y cuando se multiplica. Porque acompañar pues justamente estos procesos y protegerlos es también cuidarnos como humanidad. Muchas gracias. Thank you for all the speakers for the rich reflections. We unfortunately do not have time for Q&A, but hopefully in the next sessions on this topic, I'm sure it will take place. I would like to invite His Excellency Francisco Romero Bock, the head of mission at the Mexican Embassy, for closing remarks. Thank you very much. Buenos días y buenas tardes. Good morning and good afternoon to all of you. Those here in Beirut and those joining us online. Let me begin by thanking the Asfari Institute and its partners for organizing this timely and deeply necessary conversation. It is an honor to speak on behalf of the Embassy of Mexico in Beirut and a privilege to share this space with such powerful voices from Lebanon, Syria, and Latin America. Allow me also to express special appreciation for the presence and reflection of Mrs. Wadad Halawani, whose decades of courageous activism in Lebanon have inspired generations across our regions. Her insistence on truth and memory in the face of silence and impunity is a profound example of feminist leadership and a reminder of how personal experience can shape public justice. Today's conversations remind us that naming the forcibly disappeared is not only an act of remembrance, it is an act of resistance. And in this struggle, women have often stood at the front lines, mothers, sisters, daughters, and activists who refuse silence, who archive memories, and who demand justice. In Mexico, unfortunately, we know this reality too well, as a large number of people are reported missing each year, mostly as a result of a drug cartel violence. A tremendous response has come from women's organizations formed by mothers of the disappeared. They have become national symbols of courage. They search not only with shovels,
but with unparalleled moral clarity. In this regard, President Claudia Sheinbaum had stated that there will be no impunity, and has implemented a series of measures and submitted initiatives to Congress to combat the disappearance of people, particularly women. In recent years, Mexico has taken important steps towards justice. In 2017, we passed the General Law on Enforced Disappearance, which legally recognized the crime and created the National Search Commission. In 2020, we established the Extraordinary Forensic Identification Mechanism, an independent body dedicated to identifying human remains. Mexico has also extended invitations to international mechanisms, including the UN Committee on Enforced Disappearances, to strengthen oversight and transparency. What connects Mexico City with Beirut, Damascus, and Bogota is not only grief, but the feminist power to transform that grief into justice. This seminar has shown us how memory can be weaponized and also how it can liberate. Whether through storytelling, archiving, or community rituals, women's narratives are shaping a different kind of transitional justice, one that listens, one that heals, one that does not forget. As Mexico, we are committed to being part of this transnational conversation, not only as a country grappling with its own past, but as one determined to listen, to learn, and to act. As we mark 25 years of Women's Past and Security Agenda, let us remember that peace without memory is fragile, and justice without gender is incomplete. To the women who dig, speak, write, and remember, you are not alone. From Mexico to Lebanon, from Syria to Chile, let us build memory not as a monument to the past, but as a map to a more just future. Thank you very much. Shukran. Gracias. Thank you all so much. I regret that we will not have a Q&A this time. This is the beginning of the conversation. First of all, please join me, all of us, to share our profuse thanks. First of all, to Wadad Halawani for everything that she has done for the generations to come. This conversation has been multi-generational, multi-country, across oceans, but what we have in common is determination for the truth, for justice. Justice, as our friend Francisco called it, justice without truth is truly fragile. We owe you this determination, and we owe you we owe you the future that you're building for all of us. Thank you for all our Syrian friends. Thank you for being with us. We know that this is a very painful time. Our friends from Chile were talking about, and I was just thinking, for instance, they were talking about 1,000 person, and when I thought that we're talking about 150,000 in Syria, there are no words. And when we're talking about 16,000 for 50 years, again, there are no words. So thank you for everything that you're doing, for the courage, for the determination. And thank you so much for our friends and colleagues from Latin America for sharing these ideas. And I want to reiterate again, it takes courage and humility to address this, to begin to address this. Our friends from Latin America have shown this, and you, our amazing activists from Lebanon and Syria, have shown this. Thank you so much. We owe you a lot. I would like to ask Wadad to give a copy of her book to all our colleagues on the table, to our 3 ambassadors. And for those of you who would like to have their book, I don't think we have enough, but please let us know. And I would like to invite us all to a reception on our really nice terrace upstairs. Please join us, and then we can have a chance to talk with our panelists and with our friend. Thank you so much, Francisco, Edwin, Marcos. Thank you so much for being as enthusiastic as we were for holding this conversation. And I'm assuming that you will be staying with us for the subsequent events.
Please join us for the reception.